little recap on what we learned in past days. సో ఒకసారి మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది ఒక 1 minute సింపుల్ గ్లాన్స్ లాగా చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ we started with a very basic concept of electron and how the free electrons are there in the atomic structure, and how these free electrons will form a valency band and a conduction band. Then we also understood how we can excite an electron. So excitation can be happened through any of the force. That force we named it as a voltage. When the force is applied on the electron will start to displace from that place. I mean, electron will start move from that place. So that moment, the when that moment happened, the energy released during that, we called it as a current. So when the electron is pushed and when the electron is being displaced, if there is any restriction to withhold that electrons, that we named it as a resistance. That means the opposing force of current or opposing the flow of electrons. Then we also seen how the materials has been classified majorly into three types: conductors, semiconductors, and insulators. Depending upon the valency band and conduction band, the materials has been classified into these three types. Also by considering the major factor as an energy gap. So by seeing that energy gap, we understood that insulators need a more amount of energy to excite the electrons and to get the charge when the electron is excited. So we concluded that insulators are not that great source for conducting. So we call insulators are non-conducting materials. Then we move to conductors where the energy gap between a valency band and conduction band is less. So due to a very minimal gap between valency band and conduction band, we also understood that the conductors will have more amount of probability to conduct even at the smaller forces. So which indeed created a problem for us, because even in the small force change, even in the small temperature or pressure or stress or strain change, the electron is started exciting. Then we understood, okay, even though conductors have very good property of conducting, but we can't control it. So as considering this as a major limitation, by combining conductors and insulators, we created a one more material compound called semiconductor, in which the valency band and conduction band are separated with a quite good energy gap compared to conductors and insulators. So which helped us to create a force in which we can control when the electron can be excited and when electron shouldn't excite. So by having this controllability, we implemented most of our devices using a semiconductors. So on the semiconductor node, the most commonly used semiconductor is silicon because of its major properties, like it is temperature reactive, and it need a particular amount of force even to distort the material. Widely availability, the cost, everything we has been considered, and then we chosen silicon as the most common material for doing the electronic devices concept. So this is what we learned so far on the basic side. Then we jumped into a very minimal concepts on capacitor inductor, how the capacitor works, and what is the major principle of making the capacitor as a storage device. Then we also seen how the conductor works and what is the basic principle. Even just to recall those two concepts, capacitors are capacitors and inductors both are called as a storage elements, wherein which capacitors store charge in form of electric field due to there are two places which are separated with a dielectric material. When there is a conductivity, when there is a flow of current or voltage, one part of the capacitor will hold the electrons, telling that as a charging stage. So when the power supply has been disconnected, whatever the stored energy is there in the electron one side of plate will start discharging to the another side due to the positive negative attractive force, creating a circuit where having a charging and discharging concept.
So here the charging and discharging concept will happen through electrons, as the electrons will be just absorbed at the one side plate of a capacitor. So as electrons are getting stored, we call it as an electrical field. So we say capacitors have a tendency to store the charge in a form of electric field. Similarly, we see in the inductors also, where the inductors concept is also a bit similar to capacitor, but the way of executing the inductors is different, because in inductors, when the enough amount of voltage is received to the inductor, then inductor will start creating a magnetical field in the perpendicular direction based upon the thumb rule and Biot-Savart's law and Ampere's law. Considering these three laws, we uh, concluded that inductors will have a perpendicular direction of magnetical field. That means it will have a magnetical field in the perpendicular direction of that inducting copper wire. The same experiment we also seen in the previous class video, like showing a conductor wire, the copper wire, and with the four compasses. When the copper wire is connected to a particular voltage source, you also seen how the compass is distorted. So here, as we can see, the compass is getting distorted. We say it as conductor is also a storage device where it will store the energy in form of magnetical field. This is what we learned so far in the first class to till today. Even today, we are also focused a little bit on what is a diode, what is a transistor. Then we will see how to create a basic circuit to make the LED glow. I will uh, try to show you a simulating screen. We will use one software in online itself in Google Chrome. No need to download anything. We'll create a small LED circuit. I'll just demonstrate you how the LED will glow. So let me first share my screen. Allow me a minute. Yeah. So far, any of you have any questions like what we learned till now? I also remembered that in our previous class, I gave you an assignment kind of a thing, like what are the applications of capacitor and inductor. If anyone had studied on that, you can text in the chat box before we starting today's session. What are the applications, like where do we use capacitors and inductors? We just give. Yeah. Any of you? What are the applications of capacitor and inductor? So just to make you understand here, I just put us two basic points. So where capacitors are widely used. So as I told in the previous class as well, the major purpose of capacitors which we use is on creating a power supply circuits. So whenever we are creating a power supplies or regulators or boosters or controllers, you will see most of the places will have a capacitors. Also, when we need a circuit to be stable, even at the lower voltage or higher voltages, we do use capacitors because of its charging and discharging property. And whenever we are doing a signals and systems, like you might have this as your subject, signals and systems. So whenever we are processing a signal, it might be a digital signal or an analog signal or image signal or an audio signal. There we use a capacitors for a proper filtering. And also coupling and decoupling also we do use capacitors.
In a similar way, inductors mostly we use on the power supplies. This also because both the things are same, so we use power on the power supplies also, transformers and radio frequency circuits. So now let's go into a diodes concept. So as we seen previously, semiconductors, we have learned two different types of semiconductors, which are intrinsic and extrinsic. As intrinsic is also a stable kind of a semiconductors, we eliminated it from the designing for electronics. Now, if we see the extrinsic semiconductors, we do have two different types. One is P type and N type. Where in P type, we see majority charge carriers are holes. Whereas in N type, we see majority charge carriers are electrons. So when we combined one P type semiconductor and one N type semiconductor, then it will form as a diode. So just a second, I'll open a different screen. So let's take one semiconductor here, consider this as N, and let's take one more semiconductor here, consider this as a P. So when we combine N-type semiconductor and one P-type semiconductor, this will form a diode. So what will happen here is, so let's take this a little bigger one. So this is N and this is P. So in N, we'll have more number of electrons. And in P, we have more number of holes. So when we combine these two semiconductors and give a voltage supply, uh, yeah, when we give a particular amount of voltage, what will happen? So this side is negative, the current will flow like this, and this is positive, the positive holes will move like this. So here what will happen is when these electrons are flowing like this, here the charge will be negative. So when there is negative charge, all these holes will start attracting towards this point. Also, as the here this is a positive, all these electrons, whatever electrons are there here, it will start attracting towards positive point. So once all the electrons has been moved towards the voltage end, and even like when all the holes move towards the voltage end, what will happen is it will lead it will lead to uh, I'll just show you, sorry. Yeah.
So whatever electrons are there here will start moving towards this place. So whatever holes are there in this place will start moving towards this place. Sorry, I got disconnected, I guess. Let me just share my screen again. So there will be a more amount of gap formed here. That gap we call as a depletion region, and this whole circuit we call as a reverse biased diode. Because what happened, this whole diode we connected in a reverse bias because negative to positive, positive to negative. Now, if we see the similar circuit in a positive bias direction, for that, where I will draw first a p-type semiconductor, consider this as a p-type semiconductor and this is an n-type semiconductor. For positive bias, we should connect p-type to a positive terminal of a voltage source and n-type to a negative terminal of a voltage source. So here what will happen again, the majority charge carriers will be holes in p-type. In n-type, it will be electrons. Now, if we see here in this voltage source, this terminal is negative. So here the major energy will be negative and here the major energy will be positive. So if you see here the negative energy and here in n-type semiconductors, the majority charge carriers are electrons, which are also negative. So negative and negative, what will happen? It will repel. So direction of electrons will be this side. Even here, it is a positive here. The majority charge carriers in p-type are obviously holes. Holes are nothing but also a positive carriers. So here also positive, positive, it will start rippling. But as you see, there is a combined layer. Here we coupled this p-type and n-type semiconductors. There is a thin separation between a p-type and n-type semiconductors. Due to this positive and this negative forces which occurred due to voltage source, what will happen is few electrons will start attracting towards p-type semiconductors, and these holes will move this side, forming some holes. Or this concept we can say in a different way also. So when there is a negative field here applied, these electrons will have a force repelling towards the next కండక్టింగ్ మెటీరియల్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ నెగెటివ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ పక్కన ఉన్న పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ లోకి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రెపెలింగ్ ఫోర్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లోకి మూవ్ అయ్యాయి అనుకుంటే ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో అలాగా ఈ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ లో కొంత పోర్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లోను కొంత పోర్షన్ హోల్స్ లోను ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని కూడా మనం డిప్లీషన్ రీజియన్ అని అంటాం. ఇది ఒక డిప్లీషన్ రీజియన్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ అండి. సో ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంది, ఇవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఇవి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వి మళ్ళీ ఇవి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతాయి, ఇవి ఇలాగా. సో ఇలాగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే ఈ ప్లేస్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఈ ప్లేస్ కి డిస్ప్లేస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇది కండక్షన్ లో ఉంటుంది.
And this circuit we call it as a forward bias. సో ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో మాత్రమే కండక్షన్ జరుగుతుంది. సో డయోడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్స్. ఒకవేళ మనకి ఎక్కడైనా నెగిటివ్ కరెంట్స్ వస్తున్నాయి లేదా నెగిటివ్ వోల్టేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, దాన్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ ప్లేసెస్లో ఈ డయోడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ ప్లేస్లో డయోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే అండి, సో ఎక్కడైతే మనకి రివర్స్ కరెంట్స్ వస్తున్నాయో ఆ రివర్స్ అంటే ఏంటి, రివర్స్ బయాస్. సో ఎక్కడైతే మనకి రివర్స్ కరెంట్స్ రివర్స్ బయాస్ ద్వారా వస్తున్నాయో అక్కడ మనం డయోడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవి ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మూవ్ అవ్వకుండా చేస్తాయి. అప్పుడు మనకి సర్క్యూట్ నుంచి ఎటువంటి అవుట్పుట్ రాదు. సో ద మెయిన్ యూసేజ్ ఆఫ్ డయోడ్స్ ఈస్ ఫర్ దాట్. అండ్ డయోడ్ సింబల్, ఐ హోప్ యు ఆల్ నో, this is a diode symbol. The same thing I also presented in the PPT. Let me just share it. So see, this is a diode. Now this is in reverse bias. Now this is moved to forward bias. So here, the definition also same that as we discussed, a semiconductor device that allows current to flow only in one direction. This is called semiconductor device because it is coupled by P-type semiconductor and N-type semiconductor, because of which we call this as a semiconducting device, the diode, and it will allow only current flow in one direction. So as you can see here, when the diode is in forward bias only, bulb is glowing. When the diode is reversed, the bulb is not glowing. So this is majorly used for circuit protection whenever there are negative currents or eddy currents or unwanted voltage occurring in the reverse direction. Second thing, it is used as a rectifier. Rectifiers are nothing but devices which will allow you to convert alternating current to a digital current. This I will explain you when we are going on to the controllers. So rectifiers are simply, you remember, it will be used to convert AC to DC. Again, there will be three types: off wave, full wave, combined wave, cascaded wave. This all are like very pretty common that you might have learned in your academics as well. So, and also these are used for the demodulation techniques, the diodes. So why diodes are important in the protecting circuits means the same philosophy also follows here. Because if you see a relay which will act as an electrical switch or a mechanical switch to toggle on and off based upon our condition. So here when we are turning on a circuit, there might have a chances of getting a reverse current also. So in such cases, diodes will be used. Is the diodes concept clear, or do anyone have any questions on this? You can text here, then I'll move to transistors. Any doubts in diodes? Okay. As I don't see any questions here, I feel I can move to the next slides. So next one is understanding a transistors. So here, what is a transistor? So in diodes concept, we seen a combining of one N-type semiconductor and one P-type semiconductor. It is a bit reverse in a transistor concept. So here we combine two different diodes. So one diode will have PN, another diode will also have PN. So when we combine these two, PN, which will form as in between both are common, we call it as PNP or NPN. I'll show that drawing as well, but I'm just giving you a little glance. So here transistors will form by combination of two different diodes
or in general we say it's a combination of three different semiconducting materials. So what is the use of transistor? Transistor will act as a switch. So as you see here, when this gate is closed, no electricity is passed. When this is lifted, this made to lift and there is a voltage applied. So when there is a voltage here in this water case, so when there is a water towards this base junction, then the collector got opened and given to an emitter. So let me show the notes as well. Is my screen visible? I think it stopped in the PPT. Yeah, here, first let's see. Now let me show you N, P, N. So if you tell these are two different diodes, this is P and this is P. So NP and PN. So when we combine two different diodes, we will form a volt like transistor. So this is called an NPN transistor. In the similar case, if we give P here, N here, and P here, this is called PNP transistor. So these are the most common two different transistors which we generally used. As you can see here, there is P pole and N, and a P type, N type. There are two different types. So these are also called BJTs, which are nothing but bipolar junction transistors. Bipole, that means two poles. So, అంటే ఒక ఎన్ పోల్ ఒక ఎన్ పోల్ సారీ ఒక పీ పోల్. సో అవి టూ పోల్స్ ఇక్కడ ఉండేవి. ఈ రెండు పోల్స్ కి మధ్యలో ఏమున్నాయండి, జంక్షన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో ఈ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇంకోటి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. జనరల్ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. వీటిని మనం నేమ్స్ ఉంటాయండి. దీన్నేమో బేస్ అంటాం, దీన్ని కలెక్టర్ అంటాం, ఇది ఎమిటర్. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండి, కలెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం, వోల్టేజ్కి అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ వోల్టేజ్ 5 వోల్ట్స్ ఉంటుంది అనుకోండి. ఎప్పుడైతే మనం బేస్ నుంచి అప్లై చేస్తున్న ఇన్పుట్ అనేది హై ఉంటుందో, అంటే అబోవ్ 3.3 వోల్ట్స్ ఉంటుందో, అప్పుడు ఈ కలెక్టర్ ఎమిటర్ అనేది షార్ట్ అవుతాయి. షార్ట్ అవి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం బేస్కి అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ అనేది లోగా ఉంటుందో, అప్పుడు ఈ కలెక్టర్ ఎమిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఉంటాయి. సో ఈ బేస్ యూస్ చేసుకుని మన అవుట్పుట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వాలా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవ్వాలా అనేది డిసైడ్ అవుతామండి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, జనరల్గా స్విచ్ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అ ఫ్యాన్ అనుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రెస్ ఆన్, ఫ్యాన్ విల్ టర్న్ ఆన్. Whenever I press off, fan will turn off. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్స్ లో చూడండి. Whenever I give a particular amount of voltage to base, this circuit will be short circuit. That means it will be in the on state. Whenever I give a less voltage than the minimum requirement, then the circuit will be in open circuit, telling it is an off state. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని స్విచ్ కింద యూస్ చేస్తామండి.
first major application. Second major application, I'll just put it here, 1 second. Transistors used as switch. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను వోల్టేజ్ 5 volts కలెక్టర్ కలెక్ట్ చేశాను. బేస్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1.7 volts. ఈ 1.7 volts బేస్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ అలౌడ్ టు కండక్ట్ ఎట్ 1.7 volts, ద అవుట్పుట్ విల్ బి 5 volts. సో నేను ఎప్పుడైతే 1.7 volts అప్లై చేస్తున్నానో నాకు అవుట్పుట్కి ఏమవుతుంది, 5 volts వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వోల్టేజ్ అనేది ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అంటే ఇక్కడ నేను 5 volts కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు 5 volts వచ్చింది, లేదా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఎక్స్ట్రా రావచ్చు. సో వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏమంటారు అంటే దీన్ని యాంప్లిఫికేషన్ అంటాం. సారీ. సో దీన్ని యాంప్లిఫైయర్స్ లో యూస్ చేస్తారు. సో ఇలా యాంప్లిఫైయర్ లో యూస్ చేయడానికి మీరు మన ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఎంబెడెడ్ అండ్ ఐఓటీ కాన్సెప్ట్స్ లో ఎక్కువగా యూస్ చేసే ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ ఏంటి అంటే డార్లింగ్టన్ పేర్. ఇది మీ కాన్సెప్ట్స్ లో వినే ఉంటారు. డార్లింగ్టన్ పేర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటే ఇది బేస్ 1, కలెక్టర్ 1, ఎమిటర్ 1 అని అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న అవుట్పుట్ ని బేస్ 2కి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ 1, ఇక్కడ అవుట్పుట్ 2. దీనే ఇంకొక పేరు ఏమంటారంటే క్యాస్కేడెడ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అని అంటారండి. అంటే రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ ని మనం కంబైన్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇలా కంబైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక వోల్టేజ్ 1 అని వస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ వోల్టేజ్ 2 అని ఉంటుంది. అండ్ వోల్టేజ్ 1 విల్ బి లెస్ దాన్ వోల్టేజ్ 2. దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ 2 అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా మనం యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మనం యూస్ చేస్తున్న మైక్రో కంట్రోలర్స్ లో మనకి అవుట్పుట్ కింద 1.5 volts వస్తుంది అనుకోండి, కానీ మీరు మీరు కనెక్ట్ చేసుకునే అవుట్పుట్ డివైస్ 5 volts తో ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ ని మనం యాంప్లిఫై చేయడం కోసం ఇలా డార్లింగ్టన్ పేర్స్ ని కానీ సింగిల్ ట్రాన్సిస్టర్ పేర్ ని కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సింది మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ ని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు. సో అదే సేమ్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ మనం ఇందులో కూడా చూసాం. ఎప్పుడైతే బేస్ ఆన్ అవుతుందో అప్పుడే కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్ కి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అని. సో ఇది ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి. నెక్స్ట్ తెలియాల్సిన బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే బ్రెడ్ బోర్డ్. సో ఇది మీరు మీ ల్యాబ్స్ లో యూస్ చేసే ఉంటారు. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తుంది షార్ట్ బ్రెడ్ బోర్డ్ అండి. ఇందులో ఏంటంటే 5 columns కింద ఉంటాయి టాప్ లో. ఈ 5 columns లో ఏంటంటే ఈ 5 ఫస్ట్ ఉన్న రో అంతా కూడా కండక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే మీ బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అని రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్లస్ అని రాసి ఉంటే ఈ లైన్ అంతా ఓన్లీ ప్లస్ అంటే వోల్టేజ్ అప్లై అవుతూ ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు. లేదు, ఈ బ్రెడ్ బోర్డ్ అంతా కూడా ఓపెన్ బాక్స్. మీరు ఎక్కడ ఏ టెర్మినల్లో ఏది కనెక్ట్ చేస్తారో అది అలా వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాజిటివ్ ఉన్న చోట నేను గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ లైన్ అంతా కూడా నాకు గ్రౌండ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ బ్లూ ఉన్న చోట నేను పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ గ్రౌండ్ ప్లేన్ అంతా కూడా నాకు వోల్టేజ్ పాజిటివ్ సోర్స్ కింద యాడ్ అవుతుంది. సో ఈ రో అంతా ఒకవేళ మీరు ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఈ మిగిలిన అన్ని కాలమ్స్ లోనూ కూడా సేమ్ కండక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్ ని కనెక్ట్ చేస్తే వోల్టేజ్ పాజిటివ్ సోర్స్ కి ఈ లైన్ అంతా కూడా సేమ్ పాజిటివ్ సోర్స్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ లైన్ చూస్తే కనుక ఇదంతా షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇదే ప్లేస్ లో మీరు కింద దాంట్లో నెగటివ్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఇక్కడ నెగటివ్ అప్లై చేస్తే ఇదంతా కూడా నెగటివ్ కింద యూజ్ అవుతుంది.
సో ఇది హారిజాంటల్ షార్టింగ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కింద దాని దగ్గరికి వస్తే, ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇలా మీకు హారిజాంటల్లో కనెక్టివిటీ అవ్వదండి, ఇక్కడ వెర్టికల్ కనెక్టివిటీ అవుతుంది. అంటే ఈ అన్ని ప్లేన్ ఇది ఈ కంప్లీట్ కాలం అంతా కూడా ఈ చార్జ్ ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే కనెక్ట్ చేస్తారో ఆ టెర్మినల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇదంతా కూడా నెగిటివ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలాగా బ్రెడ్ బోర్డ్లో మనకి టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి వెర్టికల్ సెక్షన్, ఇంకోటి హారిజాంటల్ సెక్షన్. వెర్టికల్ సెక్షన్లో మీరు ఏ పిన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ సక్సీడింగ్ 5 పిన్స్ కూడా సేమ్ కనెక్షన్లో ఉన్నట్టు, సేమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టు. హారిజాంటల్ సెక్షన్లో మీరు ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ఏది కనెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ హారిజాంటల్ మొత్తంలో కూడా అదే కనెక్షన్ ఉన్నట్టు అనమాట అండి. ఇది ఒక బేసిక్ బ్రెడ్ బోర్డ్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం విల్ సీ ఎ స్మాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లైక్ హౌ వీ కెన్ టర్న్ ఆన్ అ ఎల్ఈడి. సో దానికన్నా ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకొకటి మల్టీమీటర్స్. సో ఇది మీరు ల్యాబ్స్లో ఎక్కువ యూస్ చేసే ఉంటారు. ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు. మల్టీమీటర్లో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం మల్టీమీటర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? మెజర్మెంట్ కోసం. సారీ, ఇక్కడ అంత క్లారిటీగా రాయట్లేదు, ఐ విల్ షో ఇట్ సపరేట్ థింగ్. సో మనం మల్టీమీటర్స్ని మెజర్మెంట్ కోసం యూస్ చేస్తాం. ఏం మెజర్ చేయాలి మనం? మేజర్గా ఫస్ట్ వోల్టేజ్. మన వోల్టేజ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఏసీ, డీసీ. సో ఇక్కడ మీరు ఒక వోల్టేజ్ పక్కన సైన్ కనిపిస్తుంది చూసారా? సో ఇలా ఒక సైన్ వేవ్ కింద కానీ ఇలా ఒక టాగుల్ ఉంటే కనుక ఇటు సైడ్ మీరు మెజర్ చేసుకునేవన్నీ కూడా ఏసీ వోల్టేజెస్. మీరు ఇక్కడ బార్డర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బార్డర్ 200కి 750కే ఉంది. సో మీరు వోల్టేజ్ 200 బిలో ఆర్ 750 వరకు, అంటే 0 నుంచి 750 వరకు మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మల్టీమీటర్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ బోర్డులో డిస్ప్లే అవుతున్న మల్టీమీటర్ ప్రకారంగా ఇది మీ ల్యాబ్స్లో కానీ మీరు దగ్గర ఉన్నవి కూడా డిఫరెంట్ రేటింగ్స్లో ఉంటాయి. ఇటుపక్క మీరు డాట్స్ అండ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇది డీసీ వోల్టేజ్. సో ఈ డీసీ వోల్టేజ్ మనం 200 మిల్లీ వోల్ట్స్ దగ్గర నుంచి 1000 వోల్ట్స్ వరకు మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే డీసీ వోల్టేజ్ ఎప్పుడూ కూడా లో వోల్టేజెస్ అంటామండి, ఎందుకంటే తక్కువ వోల్టేజెస్ ఉంటాయి. సో అందుకని మనకి 200 మిల్లీ వోల్ట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అదే మన ఏసీ వోల్టేజెస్ చూసుకుంటే కనుక మన ఇంటికి వచ్చే సప్లై 220 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. మన ట్రైన్లో చూసుకుంటే 120 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అదర్ కంట్రీస్లో చూసుకున్నా కూడా 110 వోల్ట్స్ అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు యూఎస్లో చూసుకుంటే 110 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని 750, 0-750 వరకు మెజర్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. ఇది మిల్లీ వోల్ట్స్లో ఉండవు ఏసీ వోల్ట్స్ అనేవి. ఏసీ వోల్టేజెస్ అనేది హయ్యర్ వోల్టేజెస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం మెజర్ చేయొచ్చు మనం? రెసిస్టర్స్. సో ఇప్పటిదాకా మనం రెసిస్టర్స్ని ఎలా మెజర్ చేసాం? కలర్ కోడింగ్ యూస్ చేసి, ఓకే ఈ కలర్స్ ఉంటే ఈ బ్యాండ్లో ఫామ్ అవుతుంది, ఇది రెసిస్టర్ వాల్యూ అనుకున్నాం. అలా కాకుండా మీరు మల్టీమీటర్ని యూస్ చేసి మెజర్ చేయొచ్చు. ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ మీకు ప్రోబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఒకటి పాజిటివ్, నెగటివ్ ప్రోబ్. మీరు ఇక్కడ వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలి అన్నా కూడా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్విచ్ బోర్డ్లో ఒక ప్లగ్కి మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఒక టెర్మినల్ని ఒక ఎండ్కి, ఇంకో టెర్మినల్కి ఇంకో ఎండ్కి కనెక్ట్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఈ నెగటివ్ని తీసుకెళ్ళి పాజిటివ్కి, ఈ పాజిటివ్ని తీసుకెళ్ళి నెగటివ్కి కనెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, అంటే మీరు నెగిటివ్లో కనెక్ట్ చేశారని చెప్తుంది. అంతే తప్ప అలా మెజర్ చేయకూడదని రూల్ అయితే ఏం లేదండి. మీరు ఈ ప్రోబ్స్‌ని ఏ ఓరియంటేషన్‌లో పెట్టైనా మెజర్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకిక్కడ నెగెటివ్ సైన్ వస్తే కనక, మీరు వోల్టేజ్ ఫ్లో అవుతున్న డైరెక్షన్‌కి మీరు ఆపోజిట్‌లో ఈ 2 ప్రోబ్స్‌ని కనెక్ట్ చేశారు అని ఇండికేట్ చేస్తదండి. సేమ్ అలాగే ఈ 2 ప్రోబ్స్‌ని యూజ్ చేసి నేను ఈ మధ్యలో ఒక రెసిస్టర్‌ని పెట్టాననుకోండి. ఈ మధ్యలో ఒక రెసిస్టర్‌ని కనెక్ట్ చేసామనుకోండి మనం. ఈ రెసిస్టర్ యొక్క వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఒకవేళ రెసిస్టర్ యొక్క వాల్యూ మీ అంచనా ప్రకారంగా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండుంటే గనక 200 ఓమ్స్ కన్నా తక్కువుంటే మనం ఈ దీన్ని ఇక్కడ 200కి సెట్ చేసుకుంటాం. లేదు మాకసలు తెలీదు ఎంతుంటుందో అనుకుంటే 2000కే కనెక్ట్ చేస్తే మీకిక్కడ రెసిస్టర్ రీడింగ్ అనేది వస్తుందండి. దాన్ని ఓమ్స్‌లో మెజర్ చేస్తామని ఇక్కడ మీకు ఓమ్స్ ఇండికేషన్‌తో ఓకే ఇదంతా రెసిస్టర్ సెక్షన్ అని డ్రా చేసి ఉంటుంది. తర్వాత అసలు ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే ఎల్ఈడి కానీ, వైర్ కానీ, ఆ మధ్యలో ఎక్కడైనా బ్రేకేజెస్ ఉన్నాయా? కండక్టివిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, మనం డయోడ్ సెక్షన్‌లో పెట్టుకొని చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ డయోడ్ సెక్షన్ ప్లేస్‌లోనే మీకు ఒక బజర్ సౌండ్ లాగా ఒక సింబల్ ఉంటుందండి. అక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అప్పుడు మీరు కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. డయోడ్‌లో ఏంటి, కంటిన్యూ‌గా లైన్ ఉంటేనే కండక్షన్ జరుగుతుంది. మధ్యలో ఎక్కడ బ్రేక్ ఉన్నా అది రివర్స్ బయాస్ కింద కన్సిడర్ అయ్యి కండక్టివిటీ అనేది పాస్ అవ్వదు. సేమ్ అదే ప్రిన్సిపల్‌తో మీరు కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ హెచ్ఎఫ్ఈ అనేది ట్రాన్సిస్టర్‌లో అంత డీప్‌గా మనం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లే కాబట్టి బేసిక్ మల్టీమీటర్ ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం.
సో ఇక్కడ వరకు మీకు అంతా క్లియర్ అండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను సిమ్యులేషన్కి వెళ్ళిపోతాను. ఐ నీడ్ అ రెస్పాన్స్ ఇఫ్ ఐ కెన్ గో టు సిమ్యులేషన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. సో సిమ్యులేషన్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్లో యూస్ చేసుకోవాలన్న ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి. సో నేను కామన్గా, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మీరు పీసీబీ డిజైనింగ్ కూడా చేయాలి కాబట్టి నేను మీకు పీసీబీ డిజైనింగ్కి సిమ్యులేషన్కి రెండిటికి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఒక ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ని సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ ఈజీ, ఇట్స్ కాల్డ్ ఈజీ ఈడిఏ. మీరు ఆల్రెడీ చాలా మంది యూస్ చేసే ఉంటారు. ఒకవేళ యూస్ చేయకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫస్ట్ టైం, ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఈజీ టూల్. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎనీవన్ హూ డోంట్ నో హౌ టు డిజైన్ ఆర్ హౌ టు యూజ్ సిమ్యులేషన్స్ అన్నా కూడా దే కెన్ ఈజీలీ యూజ్ దిస్ ఈజీ ఈడిఏ. సో ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. So I'm just searched in the Google and I'm opening easy EDA, just to save whatever I do. I'll log in. If మీకు లాగిన్ లేకపోతే పక్కన రిజిస్టర్ అని ఉంది, మీరు అలా రిజిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు. మీరు డైరెక్ట్గా గూగుల్తో సైన్ ఇన్ అయిపోయినా ఇట్స్ ప్రతి పాసిబుల్. సో లెట్ మీ జస్ట్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్. యా, మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఈజీ ఈడియన్ మీకు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా యూ కెన్ డిజైన్ ఇన్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్. సో అంటే బ్రౌజర్లో కూడా మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ యాజ్ వెల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీ. సో డిజైన్ ఆన్లైన్, నేను స్టాండర్డ్ వర్షన్ సరిపోతుంది. స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ. సో ఈ టూల్ గురించి మీకు డీప్గా మనం పీసీబీ డిజైనింగ్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ ఐడియా అసలు ఈ టూల్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి, హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ పీసీబీ లేఅవుట్, అవన్నీ కూడా. బట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ ఆర్ ఫోకస్ ఈస్ టు డిజైన్ అ బేసిక్ సర్క్యూట్ వేర్ వీ కెన్ టర్న్ ఆన్ ఎల్ఈడి అండ్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. సో దానికోసం ఐ గివ్ యూ వెరీ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అట్ దిస్ మూమెంట్. సో ఇది మనకి లాగిన్ అయ్యి డిజైన్ ఆన్లైన్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చే స్క్రీన్ అండి. ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్లో ఈ కామన్ లైబ్రరీస్ అంటే ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ట్రాన్సిస్టర్స్, డయోడ్స్, రెక్టిఫైయర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్, అవన్నీ. ఈ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ లేని కాంపోనెంట్స్, అంటే మినిమం కామన్ లైబ్రరీలో లేని కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే ఈ లైబ్రరీలో మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కాంపోనెంట్ నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే ఆ కాంపోనెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈజీ ఈడిఏ ఎస్టీడీ అని ఉంది, అంటే ఇది స్టాండర్డ్ మోడ్. ఇది బేసికల్గా పీసీబీ డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్. దీన్ని నేను ఇప్పుడు సిమ్యులేషన్ కింద చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈజీ ఈడిఏ ఎస్టీడీ దగ్గర క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎస్టీడీ దగ్గర క్లిక్ చేయగానే ఏమైందండి, ఇది ఎస్ఐఎం అంటే సిమ్యులేషన్ మోడ్లోకి కన్వర్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, సిమ్యులేషన్ మోడ్ అని. ఇందాక స్టాండర్డ్ మోడ్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ మోడ్ అని చూపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడే క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సిమ్యులేషన్ మోడ్ కావాలంటే, బట్ ప్రిఫర్డ్ ఇస్ హియర్. ఇక్కడ మీరు స్టాండర్డ్ క్లిక్ చేస్తే సిమ్యులేషన్ మోడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సిమ్యులేషన్ మోడ్ అంటే ఏంటి, సిమ్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఐ క్రియేట్ అ బేసిక్ ఎల్ఈడి సర్క్యూట్. ఇండస్ట్రీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ కామన్గా స్మాల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. యూ కెన్, ఇప్పుడు మనం ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నాం, బేసిక్ ఎల్ఈడి టెస్ట్. సో ఏమైనా ఇస్తాం, కామన్గా మనం బేసిక్ ఎల్ఈడి టెస్ట్ని ఇచ్చేస్తాం. ఇలా కాకుండా ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవ్వాలి అంటే ఇలా ఇస్తారండి. దీన్ని క్యామిల్ కేస్ అంటాం, లేదా బేసిక్ అండర్ స్కోర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ఈడి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్, ఇలా ఇస్తారు. సో లెట్ మీ యూస్ దిస్ వే. సో ఇక్కడ మీకు ఒక రెడ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ బాక్స్ లో మీరు ఏ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసుకోవాలన్నా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ అ వర్క్ స్పేస్ ఆర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఎడిటర్. సో ఇప్పుడు మనం కామన్ లైబ్రరీస్ లో నేను ఏం చేయాలి, ఒక ఎల్ఈడిని డిజైన్ చేయాలి. సో ఎల్ఈడి యొక్క సింబల్ ఎలా ఉంటుందండి,
సో ఎల్ఈడి డయోడ్ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. మీరు దీనికి కావాలి అంటే ఇక్కడ ఈ ఎల్ఈడి కాంపోనెంట్ క్లిక్ చేసి మీరు డ్రాగ్ చేయకూడదు. వన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ మౌస్ని ఈ వర్క్ ఏరియాలోకి, ఎడిటింగ్ ఏరియాలోకి తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు కాంపోనెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ప్లేస్ ఒకటే కావాలనుకోండి, ఇంకా అక్కర్లేదు అనుకో, ఎస్ క్లిక్ క్లిక్ చేస్తే ఆ సెలెక్షన్ పోతుంది. నాకు ఇప్పుడు ఒక ఎల్ఈడే కావాలి కాబట్టి ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ వన్ ఎల్ఈడి. ఎల్ఈడి సింబల్ ఇదే. ఎల్ఈడికి డయోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే ఎల్ఈడికి arrow marks ఉంటాయి, ఇండికేటింగ్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్ హియర్ యాజ్ అ లైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఎల్ఈడి వచ్చేసింది. సెకండ్ థింగ్ నాకు ఏం కావాలి, ఒక రెసిస్టర్. సో నేను ఒక రెసిస్టర్ తెచ్చుకున్నాను, ఒక 1K కామన్ రెసిస్టర్ తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ 1K రెసిస్టర్ని ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేయాలి. అలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, ఇప్పుడు వైర్ కావాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వైరింగ్ టూల్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఇందులో ఫస్ట్ ఇది వైర్, డబ్ల్యూ. మీరు మీ కీప్యాడ్లో డబ్ల్యూ క్లిక్ చేసినా కూడా వైర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ మీరు ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గర మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ డాట్ కింద వస్తుందండి. ఆ బ్లాక్ డాట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు కనెక్షన్ అవుతాయి. ఓకే. సో రెసిస్టర్ యొక్క ఒక టెర్మినల్ ఈ ఎల్ఈడి యొక్క ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, వోల్టేజ్ సోర్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, వోల్టేజ్ సోర్స్ అని. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ని రెసిస్టర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కి, వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క నెగటివ్ టెర్మినల్ని ఎల్ఈడి యొక్క నెగటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేశాను. చేసి ఇదంతా కామన్ గ్రౌండ్ చేయాలి, అంటే సిమ్యులేషన్ కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ కామన్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయాలండి. గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశాను. సో ఒకసారి ఇక్కడ చాలా సింపుల్ చేసాం. ఏం చేసాం మనం, సారీ, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ ఒక బ్యాటరీ తీసుకొని దాన్ని ఒక రెసిస్టర్ ద్వారా ఒక ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసి దీని ఒక గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది. సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు సిమ్యులేట్, రన్ యువర్ సిమ్యులేషన్. ఇప్పుడు ఇది సిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో సిమ్యులేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందండి, ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇది సిమ్యులేషన్లోనే ఉంది, బట్ నాకు ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. ఎందుకని, బికాస్ హియర్ వోల్టేజ్ ఇస్ 1 వోల్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ 1 వోల్ట్ వోల్టేజ్ని 5 వోల్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. నౌ రన్ సిమ్యులేషన్. Some internet, I guess it's taking a little more time. Let me just save this again. సో ఇలా మీరు సిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ ఎల్ఈడి విల్ గ్లో. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఇష్యూ విత్ ద సైట్. యూ కెన్ ట్రై ద సిమిలర్ వే, బట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి లైక్ ఇక్కడ ఎల్ఈడిలో మీకు రెడ్ కలర్లో గ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుందండి. లెట్ మీ ట్రై అగైన్, ఆర్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. I guess there's some issue with the site, but yeah, the process is the same. You all can experiment this, like creating an account in Easy EDA. ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసేసుకోండి. When we start using for PCB designing, it will be little easy. There is some issue with the site, I guess. Okay, so ఇక్కడ వరకు yeah, it worked now finally. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎల్ఈడి గ్లో అయింది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఇక్కడ నేను 1 చేశాను అనుకోండి, సేవ్ కంట్రోల్ ఎస్, అండ్ నౌ ఐ విల్ రన్ ద సిమ్యులేషన్.
ఇప్పుడు చూడండి 1 వోల్ట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ సిమ్యులేషన్ అనేది జరుగుతున్నా కూడా ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. దీనికి కావాల్సింది మినిమం 5 వోల్ట్స్ అనుకుంటే 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తారు. 5 వోల్ట్స్ అండ్ రన్ యువర్ సిమ్యులేషన్. సో ఇప్పుడు ఎల్ఈడి గ్లో అయింది. సో ఇలాగా మనం ఒక బేసిక్ సర్క్యూట్ని సిమ్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎల్ఈడి యొక్క నెగటివ్ టెర్మినల్ తీసుకెళ్లి పాజిటివ్కి, పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకెళ్లి నెగటివ్కి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సిమ్యులేషన్, రన్ యువర్ సిమ్యులేషన్. ఎల్ఈడి గ్లో అవ్వట్లే. పోనీ వోల్టేజ్ సరిపోలేదేమో అనుకుందాం, ఒక 20 వోల్ట్స్ అప్లై చేశాను. రన్ యువర్ సిమ్యులేషన్. మీరు ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా కూడా ఈ నెగటివ్ డైరెక్షన్లో ఉండడం వల్ల ఎల్ఈడి అనేది కండక్షన్లోకి రాదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్లో అవ్వదు. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్లో మాత్రమే ఎల్ఈడీస్ అనేవి గ్లో అవుతాయి. బికాస్ దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఆర్ ఆల్సో ఎ డయోడ్, వేర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ డయోడ్ అండ్ ఎల్ఈడి ఇస్ నార్మల్ diodes will give energy as a current, as an output. In LEDs, light emitting diode, the full form of LED itself is light emitting diode, where in this diode the output will be in the form of light. సో అదే ఈ బేసిక్ డిఫరెన్స్ నార్మల్ డయోడ్కి దీనికి. ఇప్పుడు నేను 20 వోల్ట్స్ ఇచ్చినా కూడా ఎల్ఈడి గ్లో అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ హౌ we create a circuits and we do simulate. So ఇక్కడ దాకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్ పీపుల్?